Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Namaskaram. In the previous lessons, we have done gati-bedam for the entire Saveri Varnam, Tishram, Khandam and Mishram, 2 speeds for the Purvangam and 2 speeds for the Uttarangam. And we also dealt with examples from other Varnams also. In this lesson, we are introducing a concept where the gati-bedam is not done entirely, but there is a combination of gati-bedam. How to find out the right combination of gati-bedam? For instance, the adi-tala, when it has 4 syllables per akshara, it becomes 32. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Can we have combination of gati-s, but the total count should be 32. For example, if you have a combination of khandam in the first part of the talam and tisram in the second part, then it becomes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. So in this way, this is just for practice. Whether it has logic, there is no logic behind this, just for practice, whether we are able to switch over to the next gati immediately in a varnam. Because there is a normal practice of rendering the atatalam varnam in adi-tala misragati. If you take up the whole count of atatalam, it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So instead of doing misragati in atatalam, this 14 into 4 makes 56. So there is a practice of rendering this 8 as 7. So takkita takka dhimmi, 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 takkita takka dhimmi. 8 sevens are 56. So there is a practice of rendering the atatala varna in adi-tala misragati. So there won't be any change in the number of avartas. One avarta of atatala will fit into one avarta of adi-tala misragati. Likewise, but if you take up adi-tala 32, there is no equivalent of any gati or any, if you do any gati-beda in any particular tala, it won't come to 32 unless it is chatusragati. Because 32 is not divisible by 5, 32 is not divisible by 3, 32 is not divisible by 6. So it is only divisible by 4. So you will have combination only of chatusragati. So in order to practice it, a concept of
two combination of gatis can be brought in for Aditala. So in this way we can have the lagu as khandam and the two dhrutams as tisram. So while doing this, it becomes a practice if you are going to render a dvinada pallavi in the later stages of Manodharma. So the first part is one gati and second part is one gati, one advantage. And second is you need not have to worry about the repetition of pallavi or anupallavi or muktaiswaram, because the total count is same and whatever it accommodated in the Chatushra gati of 32 will fit into this variation. So there is no question of whether to repeat the pallavi twice or anupallavi twice. So when you do the entire gati bedam, you have to be careful about the count of the avartas. So here it is not needed. And third point is, while doing the gati bedam, there was a shift in the speed. For example, 1, 2, 3, 4 became 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So there was a shift from 4 to 5. But while doing this, there won't be any shift, because it is in the same avarta. There can't be variation in the same avarta. So the speed variation will not be there. Speed will be uniform, and only we have to be alert in changing the talam from dhrutam. These are the underlying concepts when you do the gati bedam, that is combination of gati bedam in Aditala. So let's start with the Purvangam first. So the first would be khandam. We'll just put the cycle for 2 avartas. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Here I am not doing 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. I am not dragging it. Okay, the Kala Pramanam would be uniform throughout. Yeah. 1, 2. Takka, takkita. Some amount of practice, probably we will be able to do it. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Shall we start with the Swaram? Okay. Saveri Varnam, Purvangam, combination of gatis. Lagu will be of Kantagati and the 2 dhrutams will be Tisram. Sari gari gari ri gari ri sam sari sani da gari ri gari sani da sari ga sari gari gari ri gari ri sa sari sani da gari ri gari sani da sari pa ma gari sa da da ma gari sa da sari ma pa da ni sa ma pa da ni da ma gari sa da sari pa ma gari sa da da ma gari sa da sari ma pa da ni sa ma pa da ni da ma gari sa da 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 pa ma pa da ri ma pa da ma gari sa ri ri sa ni da pa ma pa da sa da da pa ma pa da ri ma pa da ma
గరి సరి రే స ని ద ని ద ప ద ప మ ప ద స పద సరి గరి రే గరి రి గరి స ని ద రి స ని ద పద మ గరి స స ని ద పద సరి గరి రే గరి రి గరి స ని ద రి స ని ద పద మ గరి స స ని ద சற்ற சூட நின்னே கோரி சர சூட நின்னே கோரி சல மருளு கோனதீர சல மருளு கோனதீர ஈரினி வேலையு ஸ்ரீ வெங்கடேஷ ஈரினி வேலையு ஸ்ரீ வெங்கடேஷ கருணாச்ச ஈதேசமயமு சாரி கரி சரி சகரி சனித பதரி சகரி கரி தச விமப சாரி கரி சாரி கரி சரி சகரி சனி சகரி கரி த சரி மப தாரபமரி மாபத சரி சபாமதப நீதனி பத மப சரி மாப தனித தாரபமரி மபத சரி சபாமதப நீதனி பத மப சரி மபத நீத நீதபம வசானிதப கரிச நீதபமதப நீதபத சனி கரிரி நீதபம வசா நீதப தரி சனி பமதப நீதபத சரி கரி கரி சனி தத சானி தப மகரி ச கரி சனி தரி சனி தப மகரி சத தகரி சனி த சானி தப மகரி ச கரி சனி நரி சனி தப மகரி சத. Now we can do the second speed also here accordingly. Okay. சற்ற சூடனின்னே கோரி சல மருளோ நரீரா சற்ற சூட நின்னே கோரி சர மருளு கோனதீர கிரி வேலையு ஸ்ரீ வெங்கடேஷ கருணாச்ச ஈதேசமயமு ಗಿರಿ ನೀವೆಲಯು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಕರುಣಾಚ
gari sari sa gari sani da pa gari sa gari ga sari da sari ma pa da da pa ma ri ma pa da sari sa pa ma da pa ni da ni pa da ma pa sari ma pa da ni da sari gari sari sa gari sani da sa gari ga sari da sari ma pa da da pa ma ri ma pa da sari sa pa ma da pa ni da ni pa da ma pa sari ma pa da ni da ni da pa ma pa sa ni da pa sari sa ni da pa ma da pa ni da pa da sari gari ni da gari sa ni da sa ni da pa ma gari sa gari sa ni da ri sa ni da pa ma gari sa da ni da pa ma pa sa ni da pa da ri sa ni da pa ma da pa ni da pa da sari gari ri da gari sa ni da sa ni da pa ma gari sa gari sa ni da ri sa ni da pa ma gari sa சற்று சூட we can also do the Uttrangam. Okay, shall we do that? Dani paine ru nai vela dani paine ru nai vela again dani paine ru nai vela pa dha pa ma gari ma pa da ri da pa ma da pa da pa ma gari ma pa da ni da pa ma da ni paine ru nai vela dani par you try that dani pada pama pada ni sama gari sada sa ri ma pada sa ri ma pa ma ni sa pa ma da ni paine ru nai vela dani samagari ni sama gari sa sama gari sa gari sa ni da ri sa ni da sari ma pada sa ni da ri sa ni da pada sari kana sari pada sama pada gari sa ni da pa ma dani paine ru nai vela sa ri sa ni da pa ma gari sa da sa pa ma da pa ni da pa ma pa da sa ni da pa da ni da pa ma pa da ma gari ni da pa ma sa ni da pa ri sa ni da pa da ma gari sa da sa ri ma pa ri ma pa da pa ma pa da sa ma pa da sa ri ga ri ri sa ni da ri sa ni da pa da pa ma gari ma pa da sa ri ga ri sa ni da pa ma gari sa ri ma pa da. Now if you have to do the second speed for Uttrangam, the repetitions what we did in Chatusragati applies here. That is, for the first and second we will have to sing it once, and for the third and fourth we will have to sing it twice, because the same it is in the count of the Talam. So the what we did in for Chatusragati second speed applies to this pattern also. Shall we try that? Dani paine ru nai vela da pa ma gari ma pa da ni da pa pa dani paine
ரூனாயி வேளத பத பமகரி மா பத நித பமதனி பைனேன ரூனாயி வேளதானி பத பமபதனி தமகரி சதசா ரிம பத சரி மப மணி தமதனி பைனேன ரூனாயி வேளதானி பத பமபதனி தமகரி சதசா ரிம பத சரி மப மணி தமதனி பைனேன ரூனாயி வேளதானி பைனேன ரூனாயி வேளதானி தமகரி நிதமகரி தமகரி சகரி சனி ரிதனி தபத சரி மபத மபத சனி ரிதனி தபத சரி கத சரி பத மபத கரி சனி தபமதனி பைனேன ரூனாயி வேளதானி பைனேன ரூனாயி வேளதானி தமகரி நிதமகரி சரமகரி சகரி சனி ரிதனி சரி மபத மபத சனி தரி சனி தபத சனி கத சனி பத மபத கரி சனி தபமதனி பைனேன ரூனாயி வேளதானி பைனேன ரூனாயி வேளதா ரிசனி தபமகரி சதசா பமத பனி தப மபத சனி தப சனி தப மபத மகரி நி தப சனி தப ரி சனி த பாத மகரி ச தசரி மபரி மபத 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 சனி கரி ரி சனி தரி ச ரி தப தப மகரி மபத சனி கரி சனி தப மகரி சாரி மபதனி பைனேன ரூனாயி வேளதானி பைனேன ரூனாயி வேளதா ரிசனி தப மகரி தத பமத பனி தப மபத சனி தப சனி தப மபத மகரி நி தப சனி தப ரி சனி த பாத மகரி சா தசரி மபரி மபத 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 சனி கரி சனி தரி சனி தப தப மகரி மபத சனி கரி சனி தப மகரி சாரி மபத. Even if you do the combination of first and second speed also, the same rule applies here. What we will do is we will take up Mohana Varnam and do the combination. Okay, instead of the same Saveri Varnam, we will do the Mohana Varnam. Sannutanga Shri Nivasa Risa Rida Rida Sa Rigari San Sannutanga Shri. We'll do the combination. Okay. Otherwise, we'll do the first speed together and then do the combination. Okay. Sannutanga Shri Nivasa Gari Sari Da Sa Ri Gari Sannutanga Shri Nivasa Gari Gari Sari Gaga Padara Sari Gaga Gada Pagari Gaga Sada Pagari Sannutanga Shri Nivasa Padada Pagari Sari Gari Sada Sari Gapada Sada Pagari Sannutanga Shri Nivasa Sari Gari Sari Sada Sada Pagari Sari Sa
sa sa ri ri ga ga pa pa da da sa ri ga ri da sa ri sa pa da sa ga pa da pa ri sa da pa ga ri sa. Now the combination. Sannutanga Shri Nivasaga Risa Rita Ridasa Rigari Sannutanga Shri Nivasaga Rida Rida sa Rigari Sannu Tanga Shri Nivasaga Gari Gari Sari Gaga Pada Sari Gaga Gaga Pagari Gaga Sada Pagari Sannu Tanga Shri Nivasaga Gari Gari Sari Gaga Pada Sari Gaga Gaga Pagari Gaga Sada Pagari Sannu Tanga Shri Nivasa Pada da Pagari Sari Gari Sada Sari Ga Pada Sada Pagari Sannu Tanga Shri Nivasa Pada da Pagari Sari Gari Sada Sari Ga Pada Sada Pagari Sannu Tanga Shri Nivasa Sari Gari Sari Sada Sada Pagari Sari Sa Sa Sari Ri Ga Ga Pa Pa Da Da Sari Gari Gari Da Sari Sari Sa Pa Da Sa Da Sa Da Ga Pa Da Pa Ri Sa Da Pa Gari Sari Sannu Tanga Shri Nivasa Sannu Tanga Shri Nivasa Sari Gari Sari Sa Da Sa Da Pa Gari Sari Sa Sa Sari Ri Ga Ga Pa Pa Da Da Sari Gari Gari Da Sari Sari Sa Pa Da Sa Da Da Ga Pa Da Pa Ri Sa Da Pa Gari Sari Sannu Tanga Shri Nivasa. No, there is no hard and fast rule whether to choose the kandam before or Trishram after. No, the reverse is also possible. And whether if we can introduce, because since we have two dhrutams, whether we can introduce variety in dhrutam also, because it is purely for practice. To get used to that and how alert are we to test that only we are doing these combinations. So, in the next lesson, we will try to do the reverse of 3 and 5 and also whether to introduce another gati, combination of 3 gatis, because we have 1 lagu and 2 dhrutams. To introduce 1 gati for 1 dhrutam and another gati for another dhrutam. We will try that in the next lesson. Thank you.